I'm going to teach you a prose forgetting written by Robert Lind. Robert Lind was an Irish writer and one of the greatest essayists of the 20th century. Take page number 66. A list of articles lost by railway travelers and now on sale at the great London station has been published, and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. If statistical records were available on the subject, however, I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. So, what does this title suggest you? What does this title suggest you? What do you understand by the title forgetting? The thing which we have in common, yeah? It is common for everyone, each of us. A list of articles lost by railway travelers and now on sale the great London station has been published. So there are so many articles have been forgotten by the people, no? So now the government, at the Great London Station, now they have announced that they are going to make those articles available for sale. So people who just see this, how these people have forgotten those things during the travel, no? How it is happening, how it can be happened in everyone's life. I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. So is it common for everyone? That is a doubt for the author. Is it common for everyone? It is efficiency rather than the inefficiency of human memory that compels my wonder. So when we talk about the efficiency of a human memory, we will never forget anything in our life. Our memory will be capable of remembering everything, even the minute details of our life. So if it is inefficient, if it is not able to work its functions properly, we will forget. Modern man remembers even telephone numbers. He remembers the addresses of his friends. He remembers the dates of good vintages. The author says, modern human being living in the modern world, no, he remembers telephone numbers and addresses, and he even remembers dates of good vintages. What do you mean by that? Dates of wine of high quality. Okay, so these things, no, human memory is efficient enough to remember all these things, to keep and store these things in our memory. So now I am having a question, no? Do we remember mobile numbers or telephone numbers nowadays? So it is not possible. Do you remember each and every your father's number, mother's number, friend's number? Friend's number, we cannot just each now a family, in a family, each and every member of the family has separate mobile number or communication number. No. So nowadays it is not possible for us to remember each and every number. Am I right? He remembers appointments for lunch and dinner. His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers. So now this is agreeable. Okay, what is that? He remembers, modern man remembers appointments for lunch and dinner. How he has appointments for lunch. What is appointment for dinner? With whom he has the appointment for lunch or dinner? He remembers each and everything and he never misses them. His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers. I agree with this point. No, so I agree with this point wholeheartedly. What is that? Now, even we remember the subjects. We remember whether there is a doubt, no, whether we are able to remember the lessons taught by our teachers in our college. It is easy for us to remember the names of actors or actresses, songs, movies, recently released or last year released. So even sometimes some people know they can even remember the dates of release and all. So this point is agreeable. He can tell you what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel at which he had a wild meal during the summer. So he even remembers, no, the weather which was bad in previous year and
bad meal he had in some other just we will remember. Even no, sometimes when people are asking about the suggest some hotels, so we'll remember, no, so just don't go there. Just I have a bad experience there in that hotel. We'll suggest them. So we can remember the names of hotels in which we had bad meals. In his ordinary life, again, he remembers almost everything that he is expected to remember. So we are expected to remember each and everything to make our life comfortable, easy. So we have to remember the things which are very important for us. How many men in all London forget a single item of their clothing when dressing in the morning? So, how we are now, we never forget. Now we have to get up, we have to dress properly to come to college. We remember those things. We will never forget in our life. Not 1 in 100, perhaps not 1 in 10,000. How many of them forget to shut the front door when leaving the house? So there is a question, no? Do we forget to close our front door while we come out of the house? While we move out of the house to go somewhere else? Do we forget to close the front door? Mostly not, no. Scarcely more. The other says almost not at all. And so it goes on through the day. Almost everybody remembering to do the right things at the right moment till it is time to go to bed. So from morning till night time, just we are remembering each and everything, and we are never missing them. We are doing them at the proper time. And then the ordinary man seldom forgets to turn off the light before going upstairs. So, man, no ordinary man who is remembering minute details, he never forgets to turn off lights when it's not in use. There are, it must be admitted, some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection. So there are some cases, there are some people who can remember, who cannot remember simple things. It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take the medicine his doctor has prescribed for him. So just actually, it is a very good example given by the author. I imagine who can always remember to take the medicine his doctor has prescribed. So whenever it comes to taking medicines, following the prescription given by the doctor, is it easy for us to remember? What do you say? What is your point? Do we remember to take the medicine, take the pills at the right time? This is more surprising because medicine should be one of the easiest things to remember. So others says it is the easiest thing. Actually, how the doctor is suggesting the medicine, before meals, before breakfast, after breakfast, before lunch, after lunch. So just according to the time of breakfast, lunch, and dinner, he's suggesting or she is suggesting medicines for us. So it is easy for us to remember those things. As a rule, it is supposed to be taken before, during, or after meals, and the meal itself should be a reminder of it. So while we are taking medicine, or just now, it is a reminder. You have to take the medicine now, whether I have taken the medicine or not. That should be an alert or reminder for you. The fact remains, however, that few but the moral chains remember to take their medicine regularly. So the people who have highest moral and ethical code, they will definitely remember. They will never forget to take medicines at the right time. Certain psychologists tell us what we forget things because we wish to forget them, and it may be that it is because of the antipathy to pills and potions. So we've, according to the idea of the psychologist, what is that idea? What is that idea of the psychologist? We are not able to remember, or we forget certain things because we wish to forget them. We don't like those things. So we don't like to have pills or medicine. So we forget to take them at the right time. That many people fail to remember them at the appointed hours. That is the main thing. Just they have a strong dislike towards taking medicine. So they forget to take medicines. This does not explain, however, how it is that a lifelong devotee of medicines like myself is as forgetful of them as those who take them most unwillingly. So just if you have fever or any other disease, no, it is a very simple problem. No, it is only for a short while.
You'll be asked by the doctor to take the medicine for a shorter period of time. Either it may be a week or 2 weeks or 15 days or 10 days, according to the problem you have. Suppose someone is pressure, no, someone is affected by BP or sugar. So he will be or she will be prescribed by the doctor to take the medicine for a century or a lifetime. Am I right? So, but those persons, other he admits that he is one of them, and he also forgets to take the meds. Okay, the very prospect of a new and widely advertised cure all delights me. Yet, even if I have the stuff in my pockets, I forget about it as soon as the hour approaches, at which I ought to swallow. So he is having the pills in his pocket, but just he forgets at the time or the right time when he has to take the medicine, when he has to swallow the pills. Chemists make their fortunes out of the medicines people forget to take. So who is getting more profits because of this forgetfulness? Chemists, druggists. Am I right? So if someone is not following the advice of the doctor, he will or she will have to face some other complications. So additional medicines will be prescribed by the doctor, and definitely that person will approach the chemist to buy that medicine. So he will be beneficial in this case. The commonest form of forgetfulness, I suppose, occurs in the matter of posting letters. Nowadays, we don't post letters. Am I right? Do we have the habit of writing or writing letters or posting letters? We don't have it. The commonest, just as far as any official or government purpose is concerned, still we use that case. No, we write letters, we type letters, and we send them. The commonest form of forgetfulness, I suppose, occurs in the matter of posting letters. So common is it that I'm always reluctant to trust a departing visitor to post an important letter. So according to Arthur, he says, no, it is very common in the case of posting letters. So everybody, most of the people, they forget to post letters, he says. So he is reluctant, he is unwilling to trust or believe anyone to post his letter on his behalf. He's not allowing any person, he is not giving his letter to anybody else to post his letter, because he just know he know how he is, and he doesn't believe that person in that regard. Okay, so little do I rely on his memory that I put him on his oath before handing the letter to him. So just he's not believing anybody at all, because he knows about the efficiency of human brain, especially regarding to the posting letters. As for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. If someone is asking the Robert Lynn to post letter, he says they are the poor judge of characters, because he knows how he is powerful, how his memory is powerful. No, he especially as far as posting letters are concerned, what he is doing, he says he openly admits that he is forgetting. Even if I carry the letter in my hand, I'm always past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. So he carries a letter with him, and he just remembers when just he comes to know that he has missed that after crossing that post box. Weary of holding it in my hand, I then put it off for safety into one of my pockets and forget all about it. So he thinks that he feels tired of holding those letters in his hand, and those letters in his hand, and he wants to keep them safe. And after a few hours or after 1 or 2 days, he completely forgets about those letters. Do you understand? After that, it has an unadventurous life. Still, a long chain of circumstances leads to a number of embarrassing questions being asked, and I'm compelled to produce evidence of my guilt from my pocket. So this leads to some embarrassing situations, he says, and he has to admit that he has not posted the letters, and still he has the letter in his hand, and he has to admit that he is a man of absent-mindedness. Okay. This, it might be thought, must be due to the lack of interest in the people's letters. This happens, he says, it is mainly because of lack of interest. You're not interested in doing some activity, so you forget that, he says.
But that cannot be the explanation, for I forget to post some even of the few letters that I myself remember to write. So, but we cannot give same this sort of explanations for each and everything. If it is any important thing, if it is for any important purpose, we cannot use those explanation as always. As for leaving articles in trains and in taxis, I'm no great delinquent in such matters. I can remember almost anything except books and walking sticks, and I can often remember even books. So just now he talks about train journey. So how it is happening, how people leave certain articles while they travel in trains or in taxis. He says, no, mostly he remembers to carry everything with him in his travel except except books, walking sticks, except books or walking sticks, he says. Walking sticks, I find it quite impossible to keep. I have an old-fashioned taste for them and I buy them frequently, but no sooner do I pay a visit to friend's house or go a journey in train than another stick is on its way into the world of the glass. So he's a frequent loser of walking stick, he says. What does he say? He often buys walking sticks because either he misses in the train or his friend's house. I dare not carry an umbrella for fear of losing it. To go through life without ever having lost an umbrella has even the grimmest jawed umbrella carrier overachieved. So just he, for the same reason, because he is not able to remember to carry his walking stick, no, he believes that he cannot remember umbrella always. So he doesn't have the habit of carrying umbrella everywhere he goes. Few of us, however, have lost much property on our travels through forgetfulness. The ordinary man arrives at his destination with all his bags and trunks safe. So, especially when people know when they are having the travels, they miss certain articles. But and a man who, for example, let's take a man who is having efficient memory, he can he can remember to carry all those things, all the bags and other items. The list of articles lost in trains during the year suggests that it is the young rather than the adult who forget things, and that sportsmen have worse memories than their ordinary serious-minded fellows. So he says it is something like that of a statistical report. So whenever we compare youngsters with that of old people, who is having this sort of absent-mindedness? Youngsters forget to carry all those things while they travel, especially sportsmen. A considerable number of footballs and cricket bats, for instance, were forgotten. This is easy to understand, for boys returning from games have their imagination still filled with the vision of the playing field, and the heads are among the stars, and the hearts in their boots as they recall their exploits or their errors. Just what is the reason given by the author? What is the explanation given by the author for their forgetfulness? Their mind, sportsmen's minds are always filled with the thoughts of the game they previously played. Otherwise, what were the mistakes committed by them during their games? Okay, they are abstracted from the world outside them. They are completely they are lacking concentration from the outside world. Memories prevent them from remembering to do such small prosaic things as take the ball or the bat with them when they leave the track. So whenever now they just when they are seriously thinking about the match, either they would have enjoyed victory in that match, or they would have lost something in that match, whatever it is, but they always think about those things, and they cannot remember simple things like balls and bats. Okay, this is the explanation given by the author. For the rest of the day, they are citizens of dreamland. So after the game is over, they become the citizens of dreamland. They'll be completely dreaming about something else. They are in the dream world, the author says. The same may be said, no doubt, of anglers who forget their fishing rods. Who is an angler? Yeah, angler is a person
who catches fish as a hobby. Okay, they are not fishermen. I do not know with what justification to be the most imaginative of men and the man who is inventing magnificent lies on the journey home after a day's fishing is bound to be a little absent-minded in his behavior. So, like sportsmen, anglers also forget to carry those articles. No, they have the articles which are important for them. Just they forget those things. Okay, the fishing rod of reality is forgotten by him as he daydreams over the fear of the fishing rod of utopia. So, just the thing which is the most important thing for him, fishing rod. No, he forgets that fishing rod of reality, the fishing rod by which he catches fish. No, he forgets though that fishing rod by imagining, by having an imaginary idea of what is that fishing rod of utopia. Actually, utopia, no, it is a fictional book written by Thomas More. Actually, he conveys. He speaks about an island in which people have different things. It is completely an idea of imagination. So the people know anglers, they'll be dreaming about something else which can never happen in their life. But in reality, they would have missed their fishing rods. Okay. His loss of memory is really a tribute to the intensity of his enjoyment in thinking about his days. So he enjoys a lot something in his imagination rather than really experience those things in his real life. He may forget his fishing rod as the poet may forget to post a letter because his mind is filled with matter more glorious. Why these things are happening? So the angler, no, he is very much excited to think about catching fish, no, in his dream or in his imagination. Whereas if it is the matter of a poet, no, he'll be thinking about his poetic creation, how to create a poem, what kind of stanzas he would like to create. He'll be thinking about his poetic creation, so that he can, what is that? He cannot concentrate on his life of reality. Okay. Absent-mindedness of his kind seems to me all but a virtue. The absent-mindedness is often a man who is making the best of life and therefore has no time to remember the mediocre. So, why? According to the author, he says it is something but a sort of a virtue, something a plus point. He says the absent-mindedness is often a man who is can have absent-mindedness because he is achieving something best in his life, so that he cannot concentrate on simple or ordinary things. Okay. Who would have trusted Socrates or Coleridge to post a letter? So, if you want to post a letter, you cannot ask a poet or ask a philosopher to do it, because you can ask an ordinary man who can utilize his memory to remember all these simple things. According to the author, what is points suggested by him? A person who is achieving something in life, who is doing his best, who is making use of all the opportunity to shine in his life, cannot remember simple things in his life. The question whether the possession of a good memory is altogether desirable has often been discussed. So some people know whether they may achieve something in life, but equally they have good memory. And men with fallible memories have sometimes tried to make out a case for their superiority. So men with capable of making mistakes, who cannot remember everything. They try to prove their superiority over others. A man, they say, who is a perfect remembering machine is seldom a man of the first intelligence. So those kind of people will say, if a man is remembering each and everything, he will work like a machine. He's not a man of intelligence. He's not using all his senses properly. He cannot be regarded as a man of intelligence. And they quote various cases of children or men who had marvelous memories and who yet had no intellect to speak up. So they'll give us some good examples. It may be the cases of children or men. So they'll be having excellent memories, but
They will not be to explain what do they have in their mind. I imagine, however, that on the whole, the great writers and the great composers of music have been men with exceptional powers of memory. Some, the author says, no, writers, great writers and great music composers, they have excellent memory. The poets I have known have had better memories than the stockbrokers I have known. Memory indeed is half the substance of their art. So they are doing, especially as the cases of poet, he supports them very much. What does he say? So they have excellent memory skills and they are utilizing only one half of their efficiency. Okay. On the other hand, statesmen seem to have extraordinarily bad memories. Here, what do you mean by statesmen? Some important political leaders. Okay. So they don't have excellent memory skills, he says. Let two statesmen attempt to recall the same event, what happened, for example, at some cabinet meeting, and each of them will tell you the other story is so inaccurate that either he has a memory like a sea or is the audacious perverter of the truth. So, for example, let us take an example. What is that? So, there are two politicians who might have experienced the same thing. If you ask them to tell the story, what has happened, they will have they will have their own version. Instead of telling what has happened really, they will have different version of the same story. So, what may be the reason? They may try to conceal something from us. Otherwise, they don't want us to know each and everything. Okay. The frequency with which the facts in the autobiographies and the speeches of statesmen are challenged suggests that the world has not yet begun to produce ideal statesmen, men who, like great poets, have the genius memory and of intellect. So, just let us take the autobiography of some statesmen. So, we say, according to the author, he says that statesmen they do not have excellent memory because they are not explaining what has happened in their life. They openly know. So how we can believe their autobiographies? Okay, it is a matter of question, he says. At the same time, ordinarily, good memory is so common that we regard a man who does not possess it as an eccentric. I have heard of a father having offered to take the baby out in a perambulator, was tempted by the sunny morning to pass on his journey and slip into a public house for a glass of beer. So what is happening? So he's telling us an example. If a man is not able to remember certain things, he cannot be called a man of, what he said, he can be called an eccentric. He cannot be regarded as a common man, he says. He is something, he has some sort of strange behaviors, according to the author. So he is telling us an example. I have heard of a father who, having offered to take the baby out in a perambulator, was tempted by the sunny morning to pass on his journey and slip into a public house for a glass of beer. See, a man who he goes out with his child, he goes out with his child in a perambulator, pram. Okay, but he likes to have beer, drinks at the time, and he goes to the public house. Leaving the perambulator outside, he disappeared through the door of the saloon bar. He goes inside the bar to take some drinks, leaving the child outside in the pram or perambulator itself. A little later, his wife had to do something shopping, which took her past the public house, where to her horror, she discovered her sleeping baby. So when the wife of that man comes there to shop something, she finds a baby there. Okay, indignant at her husband's behavior, she becomes very angry. Being very angry because of the behavior of the husband, she decided to teach him a lesson. She wants to teach him a lesson because he cannot bear the truth. What has happened to the child? The husband has gone inside the bar to have some drinks by keeping the baby outside in the perambulator. So what will be just imagine what will happen. She wheeled away the perambulator, picturing to herself his terror when he would have come out and find the baby gone. She wants to teach him a lesson. So without informing him, she comes home with the baby.
She arrived home anticipating with angry relish the white face and quivering lips that would sooner appear with the news that the baby had been stolen. No, she expects that she will feel, he will feel sorry for his negligence, because no, he was asked by that wife to keep the baby safe, but he's gone inside the bar. So she feels that definitely he will feel sorry for his mistake. Okay, what is that? What was her vexation? However, when just before lunch, her husband came in smiling cheerfully and asking, "Well, my dear, what is for lunch today?" So she's expecting different thing, but what has happened? He even know he forgets that he has gone out with the baby without remembering that thing. He comes back home and he asks his wife, "What is that for the lunch? What she has prepared for lunch? What they are going to have for lunch?" He even he's not asking even a simple question about the baby, having forgotten all about the baby and the fact that he had taken it out with him. He completely forgets that he has gone out with the baby and now he's back at home without the baby. How many men below the rank of a philosopher would be capable of such absent-mindedness as this? So, just know the author strongly supports if it is a philosopher or a poet or a writer. No, they are very much busy in their creativity or having something different, so that they are not able to remember simple things of their life. But ordinary men, they also forget certain things in their life, he says. Most of us, I fear, are born with precisely efficient memories. So we are capable of remembering simple things in our life. If it were not so, the institution of the family could not survive in any great modern city, because we are created by the God to remember each and every minute details. Actually, it may vary according to the what do you say, according to the efficiency of your memory skills. It is not common for each and everyone, am I right? Otherwise we don't have the institutions called family in our life. So this is the idea of the author about this topic, forgetting. So he says, though we can say that forgetting is common for everyone, no, ordinary men can never forget simple things in our life. So just he talks about sportsmen. What do they forget in the travel? They forget their bats, balls, and simple things. So he shares his personal experience. What is that? He forgets to post letters. He keeps his letter in his packet, but he forgets to post his letters. And in the case of walking sticks, no, he forgets to carry walking sticks wherever he goes. So he misses a lot of walking sticks in his life. So after that, he speaks about anglers. Anglers, they forget about fishing rods. Rather, they are dreaming. They are dreaming about the land of utopia. They don't remember the thing, the reality of life. And what is the next case? He speaks about poets. Why do they forget? The reason is they have some idea regarding their poetic, poems or something, what is it, creativity, so that they don't concentrate on simple things, so that is the reason for their forgetfulness. So here he says that statesmen, they cannot be regarded as men of having men of strong memories, because they don't share the real experience. In fact, they don't share a real experience to most of us. And the next comes the case of an ordinary man. So here we have a man what is happening in his life. He goes out with the baby in a perambulator, but he comes back home without baby, and he does not, no, he's not able to remember that he has gone out with the baby, and he's not even asking a question about that baby. Even though his wife has tried to teach him a lesson, no, he's not in a position to understand what has happened in his life. This is what happening regarding forgetting. That is in our life. So Tamil சொல்லிடுறேன். இப்போ என்ன பார்த்தோம் நம்ம தமிழ் இந்த லெசன்ல? So ரயில்வேல வந்து what is it? கிரேட் லண்டன் ஸ்டேஷன்ல வந்து என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேல்க்கு போடுறாங்க. ஸோ அதை பார்க்கறச்ச எப்படி இவ்வளோ பேர் எப்படி மறக்கிறா,
எதனால மறக்கிறான்னு அவருக்கு தோன்றது. ஆனா அவர் சொல்றாரு ஆப்சென்ட் மைண்டட்னஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது இல்ல, ரொம்ப காமனா இல்ல. மாடர்ன் மென் வந்து டெலிபோன் நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க, அட்ரஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க, அந்த வைன் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி எந்த வருஷத்து வைன் அப்படிங்கிறது பழசா புதுசா அந்த இயர் நாளாக நாளாக அதோட டேஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகும்னு சொல்லுவோம். சோ அதெல்லாம் அவங்களால வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியறது. அப்படி அப்படின்னா அவங்க மெமரி ரொம்ப கேப்பபிளா இருக்கு இல்லையா? அப்ப வந்து ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் எப்படி அவங்களுக்கு ஃபர்கெட்டிங் ஹவு டு தே ஃபர்கெட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. எங்க லஞ்ச் இருக்கு, எத்தனை மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு, யாரோ மீட் பண்ணோம், லஞ்ச் எத்தனை மணிக்கு போனோம், எங்க போனோம், டின்னர் எங்க இருக்கு, அவங்க எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தென் எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டரோ ஆக்ட்ரஸையோ அவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க, ஒரு கிரிக்கெட்டரை சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா அவ எல்லாரோட நேம் அவங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாதுன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் மெமரி இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். எப்படி உங்களுக்கு மறக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. தென் இப்ப யாராவது ஒரு ஹோட்டல் சஜஷன் கொடுக்க சொன்னான்னு என்ன சொல்றோம், அந்த ஹோட்டலுக்கு போகாத, இந்த ஹோட்டலுக்கு போகாத, இல்ல இங்க நல்லா இருக்கு அங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்றான்னா நீ ஞாபகத்துல வச்சிருந்தாதான் உன்னால சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அப்ப வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த மறதி இருக்கிறது இல்ல. 100ல ஒருத்தர் கூட இல்ல, 10,000ல ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ரேரா தான் மறக்கறாங்கன்னு அவர் சொல்றாரு. மார்னிங்ல இருந்து என்ன பண்ணோம், நைட் வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தரும் மோஸ்ட்லி கரெக்டா பண்ணிடுறாங்க. 1 or 2 கேசஸ் வந்து ரொம்ப மிஸ் ஆகுது. எஸ்பெஷலி வந்து என்ன விஷயம் மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தேன்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. மெடிசின்ஸ் டைம் கெடுக்கிறதுன்னு இருக்கிறது. ஆக்சுவலி வந்து மெடிசின் நம்ம டைம் கெடுக்கிறது வெரி ஈஸி திங் டு ரிமெம்பர். எப்படி டாக்டர் எப்படி சஜஷன் கொடுக்குறாரு நமக்கு, ஒண்ணு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முன்னாடி, பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு அப்புறம், லஞ்சுக்கு முன்னாடி, லஞ்சுக்கு அப்புறம், டின்னர் டைம்ல அதுக்கு டைம் மீல்ஸ் டைம்க்கு நமக்கு ரிலேட்டடா தான் கொண்டு வராங்க. பட் நம்மளால என்ன பண்றோம், மறந்துடுறோம். ஏன் மறந்துடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் என்ன, நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. சைக்காலஜிஸ்டோட ஐடியா அதுல வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும், நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, ஸ்ட்ராங் டிஸ்லைக் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஓகே, அதனாலதான் நம்ம வந்து மறக்கிறோம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றாரு. ஓகே, ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப சீரியஸான ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ரெகுலரா மெடிசன் எடுக்கணும்னா அவங்களே வந்து மோஸ்டா மறக்க மாட்டாங்க. அதுலயே 1 or 2 கேசஸ் வந்து மறக்கிறாங்க. ஆத்தர் மாதிரி எதனால அவங்க மறக்கிற, பாக்கெட்ல வச்சுட்டே மறக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம ஆத்துல வச்சுட்டு வந்துடுறோம் மெடிசன் அப்படின்னா அது ஓகே, பேக்ல வச்சு மெடிசன் பாக்கெட் ஷர்ட் பாக்கெட்லயே வச்சுன்னு மறக்கிறாராம் ஆத்தர். சோ ஹவ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். இப்போ அதெல்லாம் வந்து இருக்கு, ஏன்னா அவருக்கு வேற எதுலயோ கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குன்னு அவர் சொல்ல. இப்ப இவரோட ஐடியா என்னன்னா இவருக்கு நிறைய ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் இருக்கு, சில இதெல்லாம் சொல்றாரு. எதுல இருக்கு அப்படின்னா போஸ்டிங் லெட்டர்ஸ், தட் இஸ் காமன் வேற சொல்றாரு. நிறைய பேருக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன பாக்கெட்லயே வச்சுட்டு இருப்பாங்க, எழுதிட்டு போஸ்ட் பண்ணி, எழுதுறதுக்கு மறக்கிறது இல்ல, எழுதிடுறாங்க டைமுக்கு, ஆனா போஸ்ட் பண்றதுதான் மறக்கிறது. இவர் என்னன்னா இவருக்கு மறக்கிறதுனால யாரையும் நம்பி இவர் கொடுக்கறது இல்லையா போஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஏன்னா இவர் மாதிரி அவளும் மறந்துட்டா என்ன பண்றது, அதனால யார்கிட்டையும் கொடுக்கறது இல்ல. கண்டிப்பா போட்டுருவியா, கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்ணிடுவியான்னு விசாரிச்சுட்டு 2-3 தடவை ஞாபகப்படுத்திட்டு கொடுக்குறாரு. பட் இவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு, இவர் பாக்கெட்லயே வச்சுட்டு போஸ்ட் பாக்ஸ் கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு ஞாபகம் வரும், பத்திரமா எடுத்து பேக்ல வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கிறாரு. அது பேக்கோடயே இருக்கு. அது ப்ராப்ளமா ஆரச்சதான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது, ரியலைஸ் பண்றாரு, ஐயோ நம்ம லெட்டரே போஸ்ட் பண்ணவே இல்லையே இல்லையா. அது ரொம்ப அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டண்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. சிம்பிளா இருந்தா பரவாயில்ல, நம்ம நேரடியா போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம், கேட்டா மறந்துட்டேன்னு சொல்லிடலாம். ரொம்ப அஃபிஷியல் பர்பஸா இருக்கு, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் மறந்ததுன்னா அது பெரிய மிஸ்டேக் ஆயிடும் இல்லையா. ஓகே, சோ ட்ரெயின்ல லீவ் பண்றது எதனால எதனால பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. எப்படி பண்றாங்க, இவருக்கு வந்து மெயின்லி வந்து ட்ரெயின்ல இவர் என்ன விடுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ். டிராவல்ல ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ் விட்டுட்டு போயிட்டாரு. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறச்ச வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ் விட்டுட்டு போயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் குச்சியை வச்சு நடக்கிறோம்லே அதான் வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதுல அந்த ரீசன்னாலே அவர் வந்து கொடை எடுத்துன்னு போறது இல்லை. ஏன்னா மறந்துடுறோம், ட்ரெயின்ல விட்டுடுறாரு, இல்லைன்னா ஃப்ரெண்டோட வீட்டுல விட்டுடுறாரு. அதனால அவர் கொடையை கையில எடுத்துன்னு போறதுல வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் பையர் ஆஃப் வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ் சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, ஓல்டு ஃபேஷன் நான் வச்சுக்கிறது இல்ல, அப்பப்போ மாத்திரங்கிறாரு. ஏன்னா அவர் மறந்துட்டாரு, அவர்கிட்ட பழசு இருந்தா தானே வச்சுக்கிறதுக்கு. புதுசா வாங்கணும்ன்றப்ப அவர்கிட்ட இல்லாதனால அவர் புதுசா வாங்கினே இருக்காரு, அப்டேட்டடா இருக்காரு. ஓகேயா. சோ இவரோட கேஸ்ல ட்ரெயின்ல இவர் மறந்துடுறாரு, இது வாக்கிங் ஸ்டிக்க மறந்துடுறாரு. இப்ப ஜென்ரலி பீப்புள் என்ன மறக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் மறக்கிறாங்க அப்படின்னா யங்ஸ்டர்ஸா ஓல்ட் பீப்புளா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நிறைய மறக்கிறாங்க. யங்ஸ்டர்ஸ்ல எஸ்பெஷலி ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் நிறைய மறக்கிறாங்க. அவங்க பேட் பால், ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கு அவங்களோட மெயின் என்னது, பேட் பால் என்ன ஆர்டிகிளா அவங்க வச்சு விளையாடுறாங்களோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அவங்க மறக்கிறாங்க. ஏன் மறக்கிறாங்க அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்ச மேட்ச் பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த மேட்ச்ல அவங்க ஜெயிச்சிருக்கலாம், இல்ல தோத்து போயிருக்கலாம். ஜெயிச்சிருந்தா அந்த விக்டரியோட ட்ரீம்ல இருக்காங்க. தோத்து போயிருந்தானா என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம், நம்மளால தப்பா எடுத்தா எதனால அவங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனால இந்த ஆர்டிகல்ஸ் வந்து அவங்க மறந்துடுறாங்க. தென் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ஆங்கிலர்ஸ் என்ன பண்றாங்க,
அவனுக்கு ஹாபியே வந்து ஃபிஷிங் தான். என்ன பண்ணுவான், கண்டிப்பா ஃபிஷிங் ராட் எங்க போயிட்டு திருப்பி எடுத்துன்னு வரணும். ஆனா அவன் மறந்து போயிடணும். அவன் ட்ரீம் லேண்ட் ஆஃப் யூட்டோபியா பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கான். நம்ம இப்படி பிடிக்கணும், நாளைக்கு வந்து நமக்கு இவ்வளவு 500 மீன் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும், பெரிய ஃபிஷ் கிடைச்சா அப்படி இருக்கும், இந்த கலர் ஃபிஷ், கோல்டன் ஃபிஷ், அது இதுன்னு அவன் ட்ரீம்ல எதெல்லாம் ரியாலிட்டியில இல்லையோ அதெல்லாம் ஆசைப்படுறானோ அதெல்லாம் அவன் ட்ரீம்ல நினைச்சிட்டு இருக்கான். பட் ஃபிஷிங் ராட் இருந்தாதான் அவன் வந்து பிடிக்கவே முடியும். அதை வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிறத என்ன பண்ணிடுறான், விட்டுட்டு வந்துடுறான், மறந்து போயிடுறான். ஓகே, ஆப்சென்ட் மைண்டட்னஸ் வந்து இவருக்கு வந்து அது ஒரு சம் பிளஸ் பாயிண்டா ஒரு ஃபீல் வர்ச்சுவா அவர் சொல்றாரு. சோ யாரெல்லாம் லைஃப்ல வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியலையோ, யாரெல்லாம் வந்து சாதாரணமா இருக்காளோ வந்து சிம்பிள் திங்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறாருன்னு இவர் சொல்றாரு. யாரெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறவங்களோ அவங்களால சின்ன விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. அதனால அவங்க மறக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, இப்போ வந்து சில பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய அவங்க மறக்கிறாங்க. சோ தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். அவ என்ன பண்றா, அடுத்த ஆளை வந்து காரணம் சொல்லிடுறா. அவ வந்து தான் பெரிய சுப்பீரியாரிட்டினா தன்னோட சுப்பீரியர்ன்றத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றான். என்ன சொல்லலாம், சின்ன விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறவன மிஷின் தான், ஹியூமன் பீங்கே கிடையாது. அவன் மேன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அவன் சொல்ல முடியாது. அவன் மூளையோட எல்லாம் வேலை செய்யல. சின்ன விஷயம் ஞாபகம், அவன் என்ன அவன் பெருசா அவனுக்கு சிந்தனையில ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வரும். ஓகேயா? சோ அடுத்து வந்து வேற என்ன விஷயத்தை பத்தி அவர் சொல்றாருன்னா, நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணா எதுக்கு வந்து நம்ம போயட் கிட்ட போய் கொடுக்கணும். லெட்டர்ல வந்து சாதாரண ஆள் கிட்ட தான் பண்ண சொல்ல முடியும். சின்ன வேலைக்கு சின்ன ஆளுதான். அவங்க வந்து மத்தவாள்லாம் வந்து பெருசு பெருசா லைஃப்ல வச்சுட்டு இருக்கா. அதனால அவளுக்கு இதை பத்தி எல்லாம் சாதாரண விஷயத்தை பத்தி எல்லாம் ஐடியா இல்ல. ஸ்டேட்ஸ்மேன் பத்தி சொல்ல, பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஒரே விஷயத்தை பத்தி ஒரே டைம்ல 2-3 பொலிட்டீஷியன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோ, ஒரே விஷயம் தான் நடந்திருக்கும். ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விஷன் வச்சிருப்பான். ஒவ்வொருத்தரும் அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கதையை வந்து ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பிளே டைரக்ஷன் தனித்தனியா வந்திருக்கும். ஒருத்தர் ஒரு வேர்ஷன்ல சொல்லுவோம். ரீசன் என்னன்னா சில இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அடிஷன் டெலிஷன் பண்ணிருப்பான். செகண்ட் என்னன்னா சில இதெல்லாம் மறைக்கணும்னு நினைச்சிருப்பான். இதுல வெளியில சொல்லக்கூடாது, இதெல்லாம் ரகசியம். இப்போ அவனோட ஆட்டோபயோகிராபி அவன் எழுதுறான்னு வச்சுக்கோங்க, அது எப்படி நம்ம நம்ப முடியும், அது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கொஸ்டினா சொல்றேன். சோ இப்போ வந்து குட் மெமரி வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயத்த கூட மறந்துடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, சின்ன விஷயத்த மறக்கிறது ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மறக்கவே கூடாத விஷயத்த கூட மறக்கிறாங்க ஒரு சிலர். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாரு, ஒரு காமன் மேனை பத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள். சோ அவனோட டியூட்டி என்னன்னா, குழந்தையோட வெளியில ஒரு பிராம்ல வந்து குழந்தைய தள்ளிட்டே வெளியில போறார். குழந்தைக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரம் டைம் பாஸ் கூட்டிட்டு பத்திரமா ஆத்துக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க. அது தட் இஸ் இஸ் ஒர்க். வைஃப் இஸ் பிஸி வித் சம் அதர் ஷாப்பிங் ஆர் சம்திங் எல்ஸ். சோ அப்ப என்ன பண்றாரு, அவர் பத்திரமா குழந்தையோட வெளியில போறாரு. மால்ல போயிட்டு அவருக்கு திடீர்னு ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு தோன்றது. குழந்தைய வெளியிலே வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு, பிராம்லயே உட்கார வச்சுட்டு சின்ன குழந்தைய பார்க்குள்ள போயாச்சு. உள்ள போயாச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா ஹில் பி இமர்ஜ் இன் சம் அதர் வேர்ல்டு, வேற உலகத்துக்கு போயிடுவா. அதனால குழந்தையோட நம்ம வந்திருக்கோங்கிறது அவருக்கு சுத்தமா தெரியல. என்ன வைஃப் வந்து சடன்லி அங்க வராங்க. அதனால என்ன பண்றாங்க, ஐயோ குழந்தை இருக்கேன்னு பதறி போய் என்ன பண்றா, கோவம் வருது. ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு லெசன் நம்ம கண்டிப்பா ஒரு லெசன் நம்ம டீச் பண்ணுவோம். அது சொல்லாம குழந்தை எடுத்துன்னு வர எப்படி திண்டாடுறாருன்னு பாக்கணும்னு நினைச்சு என்ன பண்றா, சொல்லாம குழந்தைய கூட்டின்னு ஆத்துக்கு வந்துடுறா. அப்ப என்ன ஆக்சுவலி அவருக்கு அந்த லெசன் அவர் என்ன படிச்சுக்கிறாரு என்ன இல்ல, அவர் என்ன வெளியில போனதே குழந்தையோட வெளியில போனதே மறந்தாச்சு. குழந்தை எங்கேங்கிறத அவர் கேட்கவே இல்லை. குழந்தைய பத்தி ஒரு சின்ன கேள்வி கூட கேட்காம என்ன பண்றாரு, இன்னைக்கு என்ன லஞ்சுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கேஷுவலா எடுத்துக்கிறாரு. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்க ரொம்ப லைஃப் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். பட் நம்ம இத்தனை இவ்வளோ விஷயம் நடந்தா கூட நமக்கு ஃபேமிலின்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் மெமரி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ரோஸை வந்து முடிச்சிடறாரு. Now we'll see the discussion questions. So narrate the plight of the baby on its day out. And question number 2 is why, according to Lind, should taking medicine be one of the easiest actions to remember? Question number 3, what made people wonder about the absent-mindedness of their fellow beings? These are the discussion questions from this prose Forgetting, written by Robert Lind. I hope you all have understood this prose. Let us all meet in our next session. Thank you.